l'être humain ordinaire, For an ordinary human being, rien n'est une illusion. nothing is an illusion. Ce que vous vivez, c'est votre vie. What you Vous êtes ce que vous vivez. live is your life. Vous êtes ce que You vous are pensez, what you're ce que living. vous ressentez. You are Vous what faites. you think, what you say, ça. what you do. You're that. C'est votre réalité. That's your Mais c'est vrai reality. que cette réalité est une illusion. But it's true that Mais this c'est reality vrai. is an illusion. But it's your reality. Le problème, The problem c'est que c'est généralement un bas niveau de la réalité. is that it's generally a very Oui, low c'est level un of truc. reality. Vous allez dans You votre can try to jardin, do vous, something. Go into your vous garden, creusez un petit trou assez large. you dig a little hole, Vous or mettez votre tête dedans. big enough, and you Vous put your head remettez in la it, terre par-dessus. and you put the earth over it. C'est le ver de terre, il vit à ce niveau-là. That's the earthworm. Oui. Et ensuite, Yes. si vous regardez un peu autour, si vous arrivez à ressortir la And tête, afterwards, if you look around and vous you verrez qu'il y a des fourmis. turn your head, you'll see that there are en dessous, ants. Et elles vivent au-dessus. The ants live below and C'est un above. autre niveau de réalité. It's c'est another leur level of reality. But it's their reality. Donc le niveau de l'être humain So, ordinaire, The c'est un niveau de réalité. level of the ordinary human C'est being, mieux que les vers it's de terre. that reality. It's better than the earthworms. La façon dont vous vivez, ça correspond à une partie de votre nature. Because the way in which you live En corresponds réalité, to la part of nature your animale nature. un peu plus civilisée. The reality of Vous vivez à ce an niveau-là. animal nature, that it's a bit more civilized, La that's the level proposition that du you're, chemin that you're spirituel, at. But the proposal of the c'est spiritual de vous path rappeler que vous n'êtes pas un ver de terre, vous n'êtes pas une fourmi, is to remind you that you're not an earthworm or vous an n'êtes ant. pas un animal supérieur. You're not a un superior esprit humain. animal. Dans You are un a corps human physique. spirit in a Et physical vous pouvez à body. nouveau réaliser votre And you esprit. can, again, realize Si your vous spirit. arrivez à arrêter de vous identifier If you are able to à votre corps stop animal identifying yourself with your et animal body ensuite à cette partie du psychisme and with this part of your psyche dans laquelle les instincts animaux forment les petits moi. in which the animal Donc, si instincts vous arrivez à create the prendre little de la me's. distance If you're able to par take some distance rapport au corps physique et with regard to your physical votre body psychisme des petits moi, and your psyche et à observer ça, and observe et à that sentir que vous existez davantage dans celle qui observe, and feel that you exist more in Comme what vous you avez observé ce matin. in the fact you're observing. vous pouvez vous sentir exister davantage dans ça. You can feel yourself Et existing quand c'est more fait in that, régulièrement, in the observer. And when you c'est observe yourself naturellement accompagné d'un regularly, sentiment en réalité de libération. it's naturally accompanied by Et a très feeling rapidement, of un sentiment soit de freedom calme and a paix feeling of intérieure, calm, ou de joie. inner peace, Et or c'est to comme ça. joy. Ça And it's like fonctionne that. vraiment comme ça. It really works Tant like que that. vous êtes identifié à votre corps But as physique, long as you're identified with your c'est physical pas qu'il body, soit mauvais. Hein. Le it's problème, not that c'est it's que vous pouvez bad. pas être identifié à lui. The problem is that you're identified Tant with que vous it. êtes identifié à un des petits moi avec une de ses histoires, As long as you're identified with one of the little me's and vous pouvez pas their devenir stories, vraiment sereine. you really can't become Vous pouvez pas être serene. joyeuse. You can't be Si ce really n'est sous l'effet joyful. d'une influence subite extérieure qui vous rend joyeuse. Except under the influence of a sudden external event that makes you joyous or Il y a tout perhaps le temps un calm. truc extérieur. Alors, But it's always chemin, external c'est events that create that. partir à la recherche de ce The qu'il y a path derrière, Is to la joie, l'amour, look for what's sérénité, the surtout la best, compréhension joy, serenity, et la liberté. especially clear À partir understanding, de freedom, l'observation de tout ça. from the Et à observation partir of de la all that. connaissance de comment ça fonctionne And tout ça. based on the
understanding of how all this functions. Mais ma réponse était surtout à propos de ce que vous avez dit. But my response is really, est une illusion? is what I am living an Évidemment, illusion? partir d'une vision Of course. supérieure ou spirituelle, From a spiritual higher vision c'est une illusion. and not psychological. It's Mais an lorsqu'on illusion. prend encore plus de recul, But when you non, c'est pas une go illusion. further, when you C'est votre understand niveau de vie. further, it's not an illusion, it's your level of life. Fourmis, You live at the level of an earthworm pour certains des vaches, or an ant, parce qu'ils brouillent for toute some la journée, cows, ils mâchent, because they eat all puis day, ils avalent, puis ils le and then they ramènent, swallow, ils le remâchent, and then they bring it up ils again, and ruminent toute la journée. they ruminate all day. Vous étiez paysanne, vous savez ça, hein? You're a peasant, no? You understand that? Vivre au niveau des vaches. No. They live at the level of cows. And some live at the level of Droite à monkeys, gauche, comme ça. always right and going right and left. D'autres au niveau des loups. And some Ils regardent toujours s'il at n'y a pas the quelque chose à level of owls to see if there's something they can eat, they can take, they can capture. Parce que l'être humain est capable de vivre à tous les niveaux. Because the human being is able to live at all these levels. Or unless his karma Il vit alors uniquement dans la souffrance. means that he has to live at a very low level, C'est des in êtres the humains level qui of naissent dans la suffering. souffrance. There are human beings who are born in suffering and continue to live Soit in physique ou suffering, mental. whether it's physical or mental, and they never escape it. D'autres courent toujours après quelque chose. Otherwise, others always are running after something they don't even know what. They get one thing and then they want another, Et rassasiés. and they're never satisfied. They're never fulfilled. D'autres vivent dans le monde de la peur. Others live in the world of fear all the time. D'autres vivent dans le monde de la compétition. De la Others live in the comparaison, world of de la competition, jalousie, de l'envie. comparison, jealousy, envy. D'autres pensent qu'à se battre. Others always thinking about fighting. L'être humain est capable de choisir le monde dans lequel il veut vivre. A human being is capable of choosing the world in which he wishes to live Comment ça fonctionne. once he understands. Donc le monde dans lequel on vit et comment on vit et tout ce qu'on, toutes les expériences So the qu'on world in which we live and how we live and everything we do, fait sont à la fois illusoires. Et it's pourtant, at the c'est same la time réalité. an illusion, but it's reality. Parce que si vous passez Because 70 ans à vivre comme des imbéciles, if you live 70 years as living as ça aura an été votre imbecile, vie that will have been your life de lutte, of struggle, d'agressivité, de souffrance, aggressiveness, avec des joies suffering, quand même, avec a bit of joy, d'avidité, d'insatisfaction. with greed, Si vous vivez comme ça, dissatisfaction. vous aurez vécu comme ça. If you have lived like that, that's the way you have lived. It will have been your life. Pire, c'est que ça And va worse. se renouveler comme ça, en pire, And it will de vie en vie. be renewed Sauf si from un life jour to vous life, comprenez tout ça, worse, unless one day you understand all this. Kathleen, And you do as salutations au Kathleen, soleil, puis soudain, the salutations to the sun, the light of the sun, devenez un de ces petits moi. because at the same time, one of these little me's Elle dit non, says no. je décide qui je veux être. Will decide who I want to be. De moi et d'éveil. I'm on a path of realization Alors, of je peux myself, accepter ça. so I can no longer Petits accept moi this. qui veulent The prendre little me's le pouvoir that want to take the avec power leurs émotions, leurs with their pensées, emotions, leur façon their de thoughts, sentir, their ways of l'énergie feeling, qu'ils dégagent. the energy Tous that les petits they moi, ils sont comme ça. show. Ils ont All the little me's caractéristiques d'un être show humain that. complet. They have characteristics of a Mais ce sont complete des human being. imitations d'êtres humains.
but they're imitations of a human being. C'est comme regarder les gens en train de faire quelque chose. Si vous observez bien, It's like when you are watching people do ils something. font les choses comme une espèce d'animal. Most of the time they do things like an animal, a particular species of animal. Vous regardez le monde et les êtres humains agir. If you look at the world and the way people act, l'être humain est un animal supérieur. you can understand why some people say that a human being is a higher animal, because they're identified with something that is always one of the instinctive traits that act within them. And an instinctive trait is always an animal trait. So you look at them, and if you have a bit of imagination, or if you see the etheric body and their astral body, you'll see there's a kind of an animal that is incarnated in the soul or in the etheric body of the person. And as soon as somebody becomes conscious and becomes conscious of what's trying to capture them, it disappears immediately. That's why it's so important to try to be regularly conscious of oneself, because it prevents something from the exterior, from the astral body or the etheric body, to capture you. And in the end, anyway, otherwise you die like a dog, as Gurdjieff said. Like a dog or another animal. And they really die. And a human being, when they've created a true humanity, you don't die. You pass through this body. He goes out and continues his path.